Niaje, asante sana kwa kukua hapa, natumai uko salama. If you are a returning subscriber, much thanks kwako. Kama ni first time yako kwa hii channel, asante sana na karibu. Again, another episode ya Sana Kwa Sana album reviews, Sana Kwa Sana project reviews. Na leo ni day 4 ya my music writer exercise challenge, which if you're following hii challenge, which I really hope you are, but pia na understand kunaweza kuwa na first time watcher. Ilianzishwa na an American music journalist anaitwa Gary Suarez, na ni each day of February skiza an album yenye hujawahi skiza before, alafu andika a tweet about the album yenye umesikiza. This is my third time doing it. Imekuwa happen for 5 years. This is the 6th year of that exercise, na nimekuwa nikifanya yangu pia, and then challenge ni kando na the usual tweet reviews zenye nitaandika at the end of the day. After my first listen of a project, I am jumping on camera na nafanya my review of that project on first listen. So hiyo pia kufanya a review on first listen is part of the challenge. Leo ni day 4, it's 4th February, 4:52 am. Naona tu 4:2 for the date na 4:52, just to mention. Na project naangalia ni African Popstar, the EP ya Nadia Mukami, ilitoka September 2020. First time kuisikiza, first time pia kuget into the songs zenye najua ziko na millions of views, na even the project in itself, huge number of streams, as an artist ako nazo, but it just goes to show how insignificant I am, how insignificant my play or my stream would be. But hiyo ni kando na the point. First time kubump into hizi songs, even songs kama including Wangu na Tesa, mara kwanza kuzisikiza. So kuna hii idea ya kukuwa an African popstar, which nimekuwa nikijiuliza sana nikisikiza hii project a few minutes ago, kuangalia the title na kuangalia the aspect of her being a queen, yeye kukalia the throne na yeye kukonka Africa as a popstar. Ukiangalia the cover art, amekalia hii kiti na kuna a crown, na hiyo idea yeye kukuwa the African popstar, na yeye kukuwa this huge popstar in Africa, yeye kukuwa this popstar who is an African. Alafu pia kuna aspect ya sound, na nikifikiria in terms of sound ndio nilikuwa najiuliza, is this the African pop sound ama nini linspire yeye kuita project hivyo. Alafu pia still in terms of popularity, kuna hiyo perspective ya is Nadia a huge pop star all across Africa. Hiyo pia ni swali nilikuwa najiuliza, ndio kujaribu kuunderstand ni aje amepatia project hii mada ile. As far as sound, based on the few songs zake zenye nimesikiza in the past, I stick true to that, na akona a signature sound yenye ukisikiza utatel this is Nadia, yenye ukisikiza utatel imework so well for her throughout her career since her debut single, na ime lead to her success as an artist. So there is that consistency in terms of sound yake. Pia there is something that has to do with the sound itself. Iko na hizi aspects that you can get in bongo music, especially popular bongo music, mziki yenye watu wamesikiza from, not even bongo necessarily, but from Tanzanians over the years, na mziki yenye wamekuwa famous for na yenye wame-export to the world. Kuna hizo elements kwa sound yake. Kuna elements za Kenyan gospel music yenye utapata, especially popular Kenyan gospel music, and I'll credit that and attribute that to Teddy B, who's on production, I think in a song or two, and then Alexis on the beat pia responsible for that kind of sound yenye tunasikiza kwa hii project. So majorly you have that, which imekuwa her sound and her signature sound. Alafu pia now, as far as the international pop conversation iko concerned, uko na ngoma kama $1 Million Remix yenye iko na Lioness Nam na Tami Moyo. Kuna pia Tessa, which iko na that same aspect ya international pop mixed na
dancehall elements hapo ndani. So kuna those two songs, track 4 na track 6, zenye zina merge na zina blend hizi aspects za a popular and international pop sound yenye ni familiar na a lot of people, I guess pia across the continent na outside of the continent, yenye amego for in the EP. Now her signature sound, alafu ukiangalia her tone of delivery, how she sings, in my view na for me it gets monotonous na si kitu yenye naweza sikiza over and over again. Siwezi patia African Popstar multiple spins because the sound ina get monotonous na si kitu I vibe to. Alafu besides that, her tone of delivery as far as yeye kuimba anaifanya in a similar ama in a same way kwa different songs, na so si interesting kusikiza. I would give it to her kujaribu kuswitch it up kwa Criminal Lover yake na Rosary, which ni ngoma ya mwisho kwa hii project, lakini the song falls flat. I do not know nini criminal kuhusu huyu Criminal Lover, alafu pia the writing in there, alafu the delivery high work, the writing is weak, the chorus pia ni mbaya, similar to chorus ya Tessa. Those last two songs ziko na very weak choruses, they do not work at all and they're very lazy and the delivery does not even do anything kuzisaidia. Tukiangalia African Popstars an EP, tukirudi back to the title, hakuna anything that touches upon the African Popstar title, which ni something utapata na mainstream artists, especially of her caliber, wenye wako na numbers na wanajulikana sana. Hawa ni watu wenye hufanya projects maybe because kuna a partnership yenye imeinspire the project, ama kufanya project just to give people a project, na ukisikiza the project haina a specific line of thought, hakuna a specific flow ama stream of thought na of an idea yenye inatuongoza kuanzia mwanzo wa kanda ile hadi mwisho. African Popstar is a classic case of that. Uko na songs zenye zimekuwa put together just because they've been put together, haziendi anywhere in particular. The songs themselves, yes, they lead kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini as a project you don't move from track 1 to the next na tukuna specific flow. Utaangalia wangu yake na Sanaipe Itande, granted na nampatia props for that, it's a concept song which see a common occurrence ukiangalia mainstream collaborations ama collaborations in general, ikikuja kwa Kenya ama collabos za wasanii wa Africa, which pia ndampatia for hiyo idea ya African Popstar kufanya collabos na different artists from different regions of the continent. But the point ni wangu is a concept song na that's just it. The next song ni Zungushie na Mauasama, which alisema something interesting nilipenda kwa the song, akisema yeye ni mganga anatibu ugonjwa fulani, njoo nikupatie mapenzi. Nilipenda hiyo line because ilikuwa humorous na how ali-include kwa uandishi wake, ilikuwa ni laudable, na pia definitely yeye kama mwandishi anaprove kuwa anaweza andika. Ukisikia the first song and the second song, anaprove anaweza kana andike, alafu pia ngoma kama Jipe, the songwriting is there and anaweza communicate very effectively kama mwandishi na kama mwimbaji. The only issue ni her singing delivery ni the same, ina get monotonous. But from wangu and then you go to Zungushie, now the concept imekuwa broken. Now we're talking about these love songs and these songs zenye ni sensual, which pia ni poa that ako confident na ako brave na ako free ku express her sexuality na ku get sensual in songs. Amazing that you can be able to do that na uji express sexually. But after that you have Dozele featuring Orezi na Jomfalme on the scratches. Orezi akona such a basic verse, weak writing. The verse is you'd hear that verse in such collaborations, typical verse, haina much to say. Alafu pia the rap verse in $1 Million, which they try to switch up the sound wakifocus on the international pop sound. Verse 3 Lioness Now, basic verse, has nothing much you can even say.
has nothing really to even say about the verse, and then uko na something similar ikiokaa kwa verse ya Calligraph Jones with Kwatesa, akona this basic rhyme scheme, chrome, sijui phone, sijui kuperform, and then bado anaongelea tutawateki mafone, na ngoma tu ya kutesa na kuwa fun. Anyway, sijui what other way people can do hizi verses kwa such songs. Nimeona kuna such a basic way yenye wasanii uchoose kuziandika, and that's what you have here kwa the two rap verses on the project. But nilikuwa nasema uko na this songs zenye just put together na hazina a particular line of thought yenye inatupeleka kuanzia track moja hadi track ingine. Tumetoka hapa tuko pale, a bunch of songs put together, hakuna any inspiration yenye unafeel Nadia alikuwa nayo ku make hii project. Just these songs put together zimeunda an EP called African Popstar, and then you have that, and anajaribu a reggae sound kwa Criminal Lover. Nimesema hapo awali na nitasisitiza high work. For me, the first two songs, just they did it and they did well. I guess perhaps because pia ni the first time unaisikiza, so una warm up to the project, unazifind interesting, na pia give it to her for the writing for those two songs venye nimesema. And then after that inaanza kudecline, inaanza kushuka because si something yenye inakuinterest kuweke pale from track 1 mpaka track 7. Her delivery is to blame, and pia the sound si kitu exciting for me to go back to na to keep me intrigued na ku keep my attention from start hadi the end. Hivyo ndo na feel kuhusu African Popstar ya Nadia Mukami. Niambie kama umeisikiza na mawazo yako kuihusu ni yepi, na let me know. Feel free kuangalia other reviews as well on this challenge yenye nafanya an album review ama a project review each day of February, and leo imekuwa day 4. Feel free to go back to the other 3 kama hujazi watch. Kama uko hapa na umefuata from the start, asante sana kwa kukuwa hapa na kushukuru sana, and thank you so much kwa kutazama.